ऐकू येता? Can you hear? Yes, I have come into the other classroom. तो laptop तुमको ये झाले खबर ना लगा. Okay, let us start without wasting any time. Let us start. Clear ऐकू येता no? Okay, fine. So yes, what we'll be doing is that we are starting with the other chapter because first chapter झाला almost. We have done that motion आणि problems तुमका सांगा already. कसले कसले असे ते. Now we're starting with the next chapter, that is force and laws of motion. Now if you're looking at over here, state and explain Newton's second law of motion. Now if you can see here, state and explain Newton's second law of motion. Now what is actually Newton's second law of motion? Newton's second law of motion that it is force is equal to mass into acceleration. And to explain purpose है कि force जास्त पय that is mass खंयच्या body object की mass असा and that mass when it is having any acceleration that time we are calling it as force. तेका म्हणतात Newton's second law of motion. Okay. Now, if you're talking about other things regarding this, because this is not that much of importance. If you're talking about this particular problem over here. Now, this problem is momentum. Momentum. What is momentum? What is momentum? If somebody asks you what is momentum, then it is basically if you are having a body which is moving, एक body moves जाता त्याला क्या that body will having mass. Okay, the body mass असा आणि ती body जेव्हा move जाता पळय तेका मेळटा velocity. So mass into velocity जेन्ना खंयच्या ऑब्जेक्टाक mass into velocity असा तेका आमी कितें म्हणटा momentum म्हणटा. It is denoted by p. Okay. Now आता आमका फाइंड करपाक जाय हा momentum आमका फाइंड करपाक जाय using momentum equation. We have to find what is the common velocity. Okay. आता common velocity जर आमका find करता जाय then we are looking at this particular problem. Example put of the a boy of mass 50 kg running at 5 meter per second. Okay. एक भुरगो आसा पळय आसा ते तुम्ही ऐका हे तुमका कळ्ळें न्हू जाय जालें. Now a boy of mass 50 kg एक भुरगो आसा आता कोणे भुरगो खंयच्या भुरग्याचें नाव घेवया आमी गोवन क्रेझी बॉय खंय ओके गोवन क्रेझी बॉय कितले आसा 50 केजी आसा नाव दिस गोवन क्रेझी बॉय इज हॅविंग 50 केजी मास आणि तो धांवता इज रनिंग तो धांवता वता किती स्पीडान 5 मीटर पर सेकंड त्याची स्पीड आसा 50 किलो त्याचो वेट आणि त्याची स्पीड कितली 5 मीटर पर सेकंड नाव दॅट बॉय इज रनिंग 5 मीटर पर सेकंड आणि तो जंप मारता किती करता तो जंप मारता ओके सो ही इज जंपिंग कोणाचे ऑन अ 20 केजी ट्रॉली असा ओके ती तिला वेट कितले असा 20 केजी ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन म्हणजे ट्रॉली अशी वयता आणि तो भुरगो असा पळय त्याचे वेट 50 किलो असा तो 5 मीटर पर सेकंड ची स्पीड असा ते स्पीडीन पळय ट्रॉली ओके दिस इज ट्रॉली अशी वयता पुढे आता ट्रॉली वयता इन विथ द स्पीड ऑफ 1 मीटर 1.5 मीटर पर सेकंड सो ट्रॉली असा त्याचे वेट कितले 20 केजी आणि ट्रॉली कितल्या स्पीडीन मूव जाता 1.5 मीटर पर सेकंड मूव जाता ओके आता हेजेर एकटो भुरगो येता 50 केजीचो तो उडकी मारता okay that boy is jumping over here and when that boy is jumping तो कितले स्पीडीन जंप मारले त्यांनी 5 मीटर पर सेकंड स्पीडीन त्यांनी जंप आता त्याला विचारता की जेन्ना तो चढा आशिल्लो आता त्यांनी जंप मारले आता जंप मारले उपरांत तो चेडो ट्रॉलीचेर आसा आणि ट्रॉली कितले स्पीडीन आता फुडे वयतली आमका फाइंड करपाक जाय ओके सो आमका कितें करपाक जाय आमका दोन कंडिशन बरोवपाक जाय मोमेंटम पयलीचो मोमेंटम आणि मागीरचो कॉमन मोमेंटम ओके पयलीचो जो मोमेंटम आसा तितून कितें आसा बॉय आसा तो 50 किलोचो भुरगो आणि आमका ते ऍड करपाक जाय विथ ट्रॉली ओके सो बॉयचे मोमेंटम आणि ट्रॉलीचे मोमेंटम इक्वल्स टू कॉमन मोमेंटम कितें आसता मास इनटू वेलोसिटी आता हांगा कितें करता आमी हे जे मोमेंटम आसा बॉयचो मोमेंटम वी राइट इट एज m1 u1 प्लस
m2 u2 कळलं तुमका m1 v1 बरेच इश्यू काय ना बट यू राईट m1 u1 प्लस m2 u2 आता m1 जे असा पाहिजे तर mb बरोबर जाता mb म्हटल्यार मास ऑफ बॉय आणि u1 म्हटल्यार इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय ओके किती असली ती 5 मीटर पर सेकंड प्लस m2 किती असा मास ऑफ ट्रॉलीचे मास कितले 20 आणि हांगा 50 असा याचे मास आणि हांगा 5 असा 20 ट्रॉलीचे वेट आणि इनिशियल वेलोसिटी कितली याची 1.5 ते हांगा असले इक्वल्स mv आता आमका मास खबर असा की जेन्ना हो भुरगो ट्रॉलीचेर उडकी घालतलो 50 मास आणि 20 मास टोटल मास कितले जातले आमका खबर आहा हांगा जातले मास 70 आमका फाइंड करपाक जाय व्हॉट इज दिस v वेलोसिटी कितली आसा ते फाइंड करपाक सांगता आमका ओके सो आता आम्ही किती करता व्हॉट वी आर डूइंग जस्ट वी लुक ओव्हर हियर व्हॉट इज हॅपनिंग डिटेल आम्ही एक्सप्लेन करता कशे किती झाला ते मास ऑफ द बॉय m1 50 किलो okay and speed of the boy u1 that is 5 meter per second okay भुरग्याचा मास भुरग्याची velocity mass of the trolley किती असा 20 kg and mass of the kilometer speed of the trolley किती असा 1.5 नाव आता आमका किती करपाक जाय कंबाइंड मास आमका खबर असा की ट्रॉलीचे जर तो उडकी घालता जाल्यार ट्रॉली आणि तेजे मास ऍड जावन 70 जातले ओके ते मागीर जाले पण आमका कंबाइंड वेलोसिटी जी असा जेन्ना तो उडकी घालता त्याच्या उपरांत कितले स्पीडीन मूव जाता ट्रॉली ते फाइंड करपाक जाय सो दॅट वी हॅव टू फाइंड सो आम्ही किती करता m1 u1 m2 u2 मास ऑफ बॉय वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ ट्रॉली वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इक्वल्स mv ओके mv म्हटल्यार इन फायनल ओके त्याच्या उपरांत ट्रॉली मारले उपरांत हे पहिली उडकी मारच्या पहिली या उडकी मारल्या उपरांत कळलं तुमका सो इट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक असा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक असा दॅट टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट सो हांगा किती झाले 50 जातले m1 u1 20 किलो ट्रॉलीचे वेट 1.5 हेचे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ते घातले इक्वल 70 आमका खबर आहे उडकी मारले उपरांत कितलो मास असतो 50 + 20 70 आणि इनटू v म्हटल्यार इनटू v म्हटल्यार की फायनल वेलोसिटी उडकी मारल्या उपरांत कितली स्पीड जातली ती आमका फाइंड करता सो व्हॉट वी आर डूइंग 50 * 5 करता कितले 50 * 5 250 प्लस 20 * 1.5 that is 30 20 * 1.5 is 30 what are the 20 * 1.5 so 20 आम्ही किती करता 2 * 10 करूया into 1.5 okay so 10 into 1.5 is 50 our point आता शिफ्ट झाला so किती आता 2 into 15 झाला because point shift झाला आता 15 झाला 15 into 2 is 30 so we got here 30 250 plus 30 upon here is 70 असतो त्याका आम्ही सोपं झालं आणि साइडीक किती उरले फक्त v उरले so v is equal to 250 plus 30 plus 70 आन्सर मिळता आमका 4 मीटर पर सेकंड आता तर जेन्ना बुरगो असलो 50 किलोचो जेन्ना तो उडकी घालतलो ट्रॉलीचेर उडकी घालतलो कितले स्पीडीन 5 मीटर पर सेकंड आणि ट्रॉली वयता 1.5 मीटर पर सेकंड भुरग्याचे वेट 50 ट्रॉलीचे वेट 20 आता जेन्ना उडकी मारली मागीर कितले स्पीडीन वयतली उडकी मारले उपरांत इट इज 4 मीटर पर second so that is how you have to solve this particular question okay same thing asa okay same thing a girl of mass 50 kg jumps out of a rowing boat okay मुरका चित्ता इसका उनकी हल्का बोटिंग okay a girl of mass 50 kg jumps out of a rowing boat of mass 300 kg बोटीचे मास कितले it is 300 आणि दीदीचे मास 50 किलो okay so 50 kg ची चोडू असा jumping out of a boat असा उडकी मारली बाहेर ओके ही बोट असा अंडरस्टूड नाउ कोण उडकी नाकाले कमेंट करता युजलेस ओके सो वी आर हॅविंग दिस बोट ही बोट असा आणि ही आमची गर्ल ओके दीदी ही बोट असा बोट वताली आणि बोट पावली अशे साइडीक आणि याने उडकी मारली अशी उडकी याने उडकी मारली म्हटलं की झाले बोट मागीर मूव जाता बिकॉज बोट उदकान आहा तुमका खबर आसा मारे उदकान मागीर आमी कितें भायर सरपाक वयता फाटी वयता आमी फुडें गेले की फाटी वयता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हॅज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सो
चोडू पुढे उडकी मारली बोट फाटी गेली ओके आता हांगा कितें आसा त्याने बँकच्या उडकी मारली बँक म्हणल्यार क्या बोलते इसको किनारे पर उडकी मारी इसने and with a horizontal velocity of 3 meter per second. So चोडवाची velocity किती असा 3 meter per second. With what velocity does the boat tend to move backward? Same thing आता सॉल्व केला same thing. पहिली किती दिला ते करूया. किती दिला माय गाड खोल दिला नॉनसेन्स. Okay. Mass of the boat mv is equal to 300 kg. Okay. Velocity of the boat किती असा? Velocity of the boat आमका फाइंड करपाचा. हे दिवून ना. Okay. हे दिवून velocity of the boat find करपाचा आहे mass of the girl कितले असा mass of the girl 50 किलो असा आणि velocity of the girl कितले स्पीडीने उडकी मारली पाहिजे 3 मीटर पर सेकंड velocity of the आता according to the law of conservation of momentum initial momentum will be equal to the final momentum so आम्हा initial momentum घेतो आम्ही एक लेझर घेता आणि दुसरा घेता गर्ल so mv into vb equals mg into vg हे घेतले आम्ही आता फक्त व्हॅल्यूज सांगपाचे ओके व्हॅल्यूज किती असा बोटचे मास किती आहे 300 into velocity खबर ना so we will just write it as dv आणि mass of ball किती आहे mass of ball is t into velocity of ball is 3 so 50 into 3 आणि हे सगळं बरोबर 50 into 3 and what are we getting 50 into 3 divided by 300 so we are getting the answer 0.5 meter per second so boat जी असा पय जेन्ना जोडून की मारता पय तेन्ना बोट कितले स्पीडीत वयता फाटल्यान अशे म्हटल्यार पय हांगा ते असली अशी उडकी मारले जाल्यार उडकी घातली हे फाटी वयता अशे सो कितले स्पीडीन वयतले इट विल बी 0.5 मीटर पर सेकंड खयचो फॉर्म्युला यूज करप असतो क्वेश्चन म्हणल्यार mp vb mg vg आता तुम्ही म्हणतले की हांगा कन्फ्युजन झाला mb vb mg vg आणि हांगा वयर असा ते आम्ही हांगा यूज केला m1 u1 m2 u2 mp सो हांगा किती असा हियर दे हॅव गिवन बोथ द व्हॅल्यूज पण दोन्ही व्हॅल्यूज दिला मास ऑफ बोट दिला सॉरी मास ऑफ बॉय दिला मास ऑफ ट्रॉली दिला स्पीड ऑफ बॉय दिला स्पीड ऑफ ट्रॉली दिला फक्त आमका सांगला की मागीर किती जाता उडकी मारल्या उपरांत this is different type of question okay उडकी मारल्या उपरांत that is different this question is different हांगा तुमका दोन मास दिला एकच वेलोसिटी दिला सो दुसरी वेलोसिटी तुम्ही फाइंड करपाचे त्याच्या खातीर this formula okay so this is one important thing next is फालतू मरे for how long should a force of 100 newton act on a body of 20 kg so that it acquires a velocity of 100 meter per second म्हटलं किती हांगा माझ्याकडे एक गाडी असते किती म्हणतात का गाडो असा रे गाडो रस आमलेटाचो गाडो आता रस आमलेटाचो गाडो असता पण त्याला टायर असता आता त्या टायरेक म्हाका पयली रावल्लो असता म्हाका आता धुकलपाक जाय ओके वेर आय एम ट्रायिंग टू पुश इट ओके सो म्हाका तेंच्यानी सांगला कंडिशन कितें दिला म्हाका तेंच्यानी की तू गाडो धुकल म्हणटा ते पूण गाडो धुकलपा खातीर कितलो फोर्स लाय फक्त 100 न्यूटन लावपाक शकता ओके सो हांव कितलो फोर्स लायता फक्त 100 न्यूटन लायता ओके 100 न्यूटन फोर्स लायता 100 न्यूटन एक गाड्याचेर लायता गाड्याचे वेट कितले आसा इट इज 20 केजी 20 किलोचो गाडो आसा तेका धुकलपा खातीर हांव 100 न्यूटनचो फोर्स लायता आता फोर्स लायतो पूण आनी कंडिशन दिला कितें कंडिशन दिला तेंच्यान आमकां कंडिशन दिला की त्याची जी वेलोसिटी आसा पळय ती 100 मीटर पर सेकंड जावपाक जाय 100 मीटर पर सेकंड जावपा खातीर सारको समजा क्वेश्चन कितलो 100 न्यूटन फोर्स म्हाका कितले वेळ लावपाक जाय लायक हाऊ मच टाइम इट विल रिक्वायर फॉर मी टू use 100 newton force on 20 kg body गाडो असा 20 किलोचो त्याचेर 100 न्यूटन फोर्स कितले टाइम तेरेन म्हाका लावपा जाय सो that the velocity of गाडो will become 100 meter per second understood so त्याच्या खातीर आम्ही कितें करता we are using the formula of force okay so mass of the body घेता आम्ही कितले बरी कितें दिला ते सदांच if you don't even remember how to अरे बाबा मगा हिंदी आता मैं हिंदी में बात करेगा ना तो ऐसा तुम्हारा
मेरा हिंदी बहुत ये है, क्या बोलते हैं इसको, टपोरी है, मैं इसलिए बात नहीं करता हिंदी में. सो पहिली किती दिलं, गिवन किती असा मध्ये बरोबर आहे. आता गिवन किती असा, मास ऑफ द बॉडी 20 केजी, 20 केजी. ओके, पहिली दिला आमका, ऑलरेडी दिला मास ऑफ द बॉडी 20 केजी. जे दिला ते बरे. नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी दिला आमका, ऑफकोर्स देऊन ना, पण किती सांगला दॅट बॉडी असा ती पहिली रावली असली, पहिली रावली असतली. सो आमका मागे ढकलून तरी स्पीड वाढवपाक जाय. म्हटलं पहिली रावला म्हटलं इनिशियल वेलोसिटी कितली आली 0 मीटर पर सेकंड. मागीर फायनल वेलोसिटी म्हटलं आमका खंय पावपा जाय 100 मीटर पर सेकंड पावपा जाय. सो फायनल वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड. ओके, सो यू झाले, v झाले, फोर्स आमका दिला कितले 100 मीटर. आता म्हाका हांगा टाइम फाइंड करपा जाय. किती फाइंड करपा जाय, टाइम. आता हांव फक्त u घेऊ आणि v घेऊ आणि मास घेऊ टाइम फाइंड करू शकना. आय कॅनॉट फाइंड टाइम युजिंग u, v and m. म्हाका पहिली किती फाइंड करपा जाय, पहिली म्हाका किती तरी फाइंड करपा जाय सो दॅट आय गेट दिस टाइम. बिकॉज टाइम फाइंड करपाक u, v आणि m नका म्हाका एक्सेलरेशन जाय, m नका, एक्सेलरेशन जाय. ना how I can literally find acceleration. ओके, एक्सेलरेशन फाइंड करपा खातीर म्हाका तेंच्यानी सांगला की फोर्स दिला पाहिजे. फोर्स कितलो 100 न्यूटन म्हणून दिला तो, आणि मास दिला बॉडीचो कितलो मास 20 kg दिला. सो कॅन आय यूज these two values and find my acceleration? Yes, because F is equal to mass into acceleration. Force dila, mass dila, acceleration find करपा जाय. So force mass of suppose that force upon mass is equal to acceleration. आता हे घातले, this is done. Okay, आता आम्ही करता आम्ही कितले 100 upon 20 22 over 5. So what is the acceleration? Answer is acceleration is equal to 5 meter per second square. आता माका acceleration, I got acceleration. Now I have acceleration, I have u, I have v, and now I can find my t. Find सकता हूँ. I can find t. Okay, so how I will find t? So now we use the formula v minus q is equal to at. Okay, so हमें ये सबको काटना है. v minus q upon a is equal to t. टाइम फाइंड करवा. आता v minus q v किती आता, v असा म्हणजे 100, फायनल वेलोसिटी 100 पावपा जाय, मायनस q किती आता 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन किती मिळणार आपल्याला 5. So here the answer will be 100 upon 5 is equal to time. So 5 is the 5 is the 100. So the answer of time is 20 seconds because it is time. So it is seconds. Understood? Now we have got this time as seconds. Okay. Now this is done. So you have to type final statement कि माका तो गाडो 100 न्यूटन फोर्स जर लायता गाड्याचे जाल्यार म्हाका कितले सेकंड धुकलपा जाय, 20 सेकंड म्हाका धुकलपा जाय गाड्याक, so that it will reach the speed of 100 meter per second square. Understood? Is everything clear? How do I and how long it will take? Same thing. Okay, how long it will take? It will take a force of 10 newton to stop a mass of 2.5 kg which is moving at 20 meter per second. Same thing. पहिली किती दिला ते बरं आहे. Mass of the body is 2.5 kg. Initial velocity दिला initial velocity which is moving at 20 meter per second. तो move जाता म्हणून सांगला. Meaning it is already moving. Okay, already moving म्हटल्यार initial velocity किती बरयतले आम्ही 20 बरयतले. ओके, कित्याक मागीर आमका स्टॉप करपा जाय मागीर त्याची फायनल वेलोसिटी कितली जातली 0. सो किदे पहिली मूव करता तेका म्हणटा इनिशियल वेलोसिटीची व्हॅल्यू घेता, आणि कोण पहिली मूव करिना मागीर मूव जातलो जाल्यार आम्ही v चे व्हॅल्यू. Okay, so now here it is very easy. You have to write what is given. U is given, final velocity v is given, force is given, that is 10 newton, acceleration. Now we have to find the acceleration again because force dila, time find करपा जाय ना आमका.
सेम थिंग तशें केल्ले आमकां एक्सेलरेशन जाय टाइम फाइंड करपाक हांगा एक्सेलरेशन दिलेलें ना सो एक्सेलरेशन फाइंड करपाक तूं खंयचो फॉर्मुला यूज करतलो f इज इक्वल टू ma मागीर f अपॉन m इज इक्वल टू a मागीर फोर्स कितलो आसा 10 न्यूटन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय mass कितलो 2.5 so answer what you are getting the answer 4 meter per second square. Okay, so here तुका मेळ्ळा आता a मेळ्ळा तुका आता now you have to use just your formula no time is equal to v minus u upon a फर्स्ट कायनेमॅटिक इक्वेशन ते रिअरेंज केला फक्त आता v ची व्हॅल्यू v ची व्हॅल्यू कितली आसा v मागीर पयली स्टॉप जातलो सो मायनस u ची व्हॅल्यू कितली 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितलो मेळा आमका म्हणजे एक्सेलरेशन कितले आसा 4 so minus 20 upon 4 so the answer is minus 5 seconds. Okay, so basically we are not taking it as minus, we are taking it as positive. Okay, understood? Here we see, here we are getting retardation because see, मागील किती stop जातले न्हू so हांगा पळय आमका मायनस मेळटा आन्सर ते मायनस कशे कॅन्सल जातले हांगा जर तुम्ही पळयता दॅट एक्सेलरेशन फाइंड करिना आमी किती फाइंड करता स्टॉप करपा जाय मरे स्टॉप करपा खातीर एक्सेलरेशन लागता की रिटार्डेशन लागता आणि जर आमी रिटार्डेशन फाइंड करता देन इट इज -2 so here it is -4 minus cancel जाता आणि आमका टाइम पॉझिटिव्ह मेळटा दॅट इज 5 seconds हांगा दिला 5 seconds. Okay, next same thing now we have to basically find हांगा टाइम दिला आमका फोर्स फाइंड करपा जाय. That is the same thing. Mass of the body 2 kg, initial velocity 0, final velocity 30. कित्याक a body of mass 2 kg is at rest. मतलब initial velocity 0 जातली. What should be the magnitude of force? मतलब force कितलो आस्तलो? Which will make the body to move with the speed of 30 meter per second at the end of 1 second. Okay, so time दिला आमका 1 second. Acceleration find करपा जाय. So acceleration आमका direct acceleration पयली find करा. कित्याक आमका find करपा जाय force. Okay, I need to find force. Force का किती आसा? Mass into acceleration. माका mass दिला पण acceleration दिले ना. So माका acceleration किती find करपा जाय? How to find acceleration? Initial velocity दिला, final velocity दिला, आणि time दिला. So use this now. Acceleration is equal to v minus u upon t. So what is v? V is 30. Initial velocity is 0 upon time is what? So answer is 30 meter per second square. This is the acceleration what we have got over here. आता acceleration मिळाला आमका. Now you can find force using the formula F is equal to m. A mass दिला आमका कितलो आसा 2 kg. So 2 into कितले 2 into 30. So here 2 into 30 what we are getting the answer is 50 newtons. Okay. Now we have find the acceleration and it is the acceleration. यहाँ थोड़े होगा. So actually it is 50 newtons. Okay, you have to find this no force. So what is the force? If you get acceleration 30 meter per second, you use this formula. Force is equal to mass into acceleration. So mass is 2 kg into acceleration 30. So 2 into 30. Sorry, 2 it is 60 newton. 2 3 is 30 is 60 newton. Okay, next. झोपा गेले किती रे सगळी सी माइक सोडताना तुम्ही जेता माइक मध्ये Okay, next. Now these all are same thing. Now then the bullet traveling at 200 meter per second strikes and remains embedded into the target which originally at rest. This way we are using same formula. M1 V1 is equal to M2 V2. Conservation of momentum. Okay, this problem is also conservation of momentum. A 10 kg bullet traveling at 200 meter per second strikes and remains embedded in a 2 kg target which is originally at rest but free to move off. Okay, at what speed does the target move off? Mass of the bullet dila. Okay, mass of the bullet dila. Okay, त्यामध्ये कन्वर्ट करा आणि kg ते ग्रामान दिला. आमका ग्रामान सॉल्व करपाचे नसता. kg सॉल्व करपाचे असता. Velocity of bullet दिला आमका 200 meter per second. Mass of the block with bullet has been embedded. So mass of the कोई किती असता? हा block असा तर कोई मानली बुली बसली in the block. So 2 into 0.01 kg. Mass of the block is 1 kg. Into 0.01 kg आम्ही वाचले bullet. So 2.01 kg. Recoil velocity v2. So according to this law of conservation, फक्त किती m1 v1 is equal to m2
V2 आमका V2 फाइंड करपा जाय ओके V2 आमका दिवंक ना सो आमका किती M1 दिला M2 M1 दिला V1 दिला M2 आम्ही काढला 2 किलोचा ब्लॉक तिथून 0.01 केजी ची गोळी बसला सो 2 किलोचा ब्लॉक आणि 0.01 टोटल मास M2 किती झाले M2 will be 2.0 now 2.01 M2 असा ना M2 आणि B आता आम्हाला योगाचा एका आम्ही सपोज दाखवायचे सो हियर विल बी 0.01 into 200 upon एका सपोज झाले so 2.01 the answer you are getting is 0.99 meter per second so तुम्ही बोलू शकता की ज्यांना basically the block will be moving it will be moving at a speed of 0.99 meter per second hello चलो 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 कितना हाँ ओके क्लोजिंग का अब okay so next we are having see this you study and go state the law of conservation of momentum you study this and you go state the law of conservation of momentum because हे हमारा use शकता चढशे okay next explain why it is dangerous to jump off a moving bus very important topic very important this topic we call it as inertia or law of inertia that is applicable for first law of motion okay first law of motion याद करून चला or it is also called as law of inertia law of inertia हे दोन्ही तुम्ही याद करून चला because याचे क्वेश्चन्स येतात usually इसका प्लस वही होगा कौन सा है okay first law of motion next okay so we are having law of inertia now in this what happens is ज्यांना बस मूव जाता तुम्ही सीट बेल्ट घालता मरे सीट बेल्ट घालता असता तुम्ही कुठे घालता घालता कित्याक घालपाक जाय की जेन्ना तुम्ही वचून मागीर तुमच्या आंब्याचे फणसाचे खंयचे झाडाचे तुम्ही मोगता गाडी आपली व्हरून तेन्ना कितें जाता गाडी स्टॉप जाता बिकॉज ती मोकली पण तुम्ही जर सीट बेल्ट घालून ना जाल्यार तुम्ही गाडयेचे पार्ट असतना यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द कार इफ यू आर नॉट पुटिंग द सीट बेल्ट सो कितें जाता तू मागीर वचून फणसाचे नाल्यार आंब्याचे बसता okay so the issue jata mage kida because you were in the car gaadi moves satali so you are a part of the car but you are not attached to the car so tuje becomes the motion ashile velocity ashile mass ashile so momentum asle in your body car is having momentum your body was having momentum so you were moving along with the car gaadi थांबली because मोकली गाडी आता तू किती झालो तुझे बॉडी मोशन ऑलरेडी असा सो तू मूव जायत रावतलो एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो किती म्हणता की एक जर किती वस्तू आसा इफ इट इज मूविंग ती मूव जायत रावतली ओके इट विल मूव टिल इटर्निटी इफ एनीथिंग इज नॉट स्टॉपिंग इट एक्सटर्नल फोर्स जे मेरेन तेका आडयना ती बॉडी मूव जायत रावतली ओके आणि किती म्हणतात तो नेक्स्ट कंडिशन की जर एक बॉडी रावल्ली आसा खंय तरी हांगा आसा रावल्ली आसा दिस बॉडी विल स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट until an external force acts on जे पर्यंत कोण तेका दुखली ना कोण गोडी ना ती थंयच रावतली एका म्हणटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज एप्लिकेबल इन द क्वेश्चन्स विथ दिस थिंग लाइक बसीतल्यान जो मारपाचे ना आपल्या फ्रेंडाच्या सायकलीचेर बसला जाल्यार तू उडकी घालता अशें 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 धक्का मारता कित्याक जाता बिकॉज युअर बॉडी वॉज हॅविंग मोशन आनी तू सामको रावपाक शकता ओके सीट बेल्टचे बी क्वेश्चन घेऊ शकता मला की सीट बेल्ट कित्याक घाल म्हणटा ओके व्हेरी इम्पॉर्टंट सो रिमेंबर सीट बेल्टचा क्वेश्चन याद बिग करून चला बिकॉज युअर बॉडी हॅविंग मोशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया कशें बरोबर and that's why we are putting seat belt so that the person should not be thrown out of the car when the car is having any accident. This topic important asa. Okay. Anga by graphs where to me this observe this graph over here. If you are looking at this particular graph, then you can see that anga velocity is on y-axis and x-axis we are having time. Y-axis, y-axis. Anga फक्त ते विचारता की हे तीन जे ग्राफ in these graphs कितली म्हटल्यार आमका
The force कसो लागता. So velocity upon time is usually this is acceleration. What is this? This is acceleration we are talking about. आणि हांगा किती झालं स्पीड पय वाढत असता. Okay, velocity वाढत असता over the time. So this is getting acceleration which is uniform. So ह्याच्यात जे force लागता पय तो continuously increasing असता. Increase जाता आणि increase जाता. That is the force which is applicable. Here what? Here the force is what? हंगा force लागत ना 20 मीटर per second असती. आता सुद्धा 20 मीटर per second असा. So हंगा force त्याचे लागना म्हणून the acceleration is constant. Force लागना आणि हंगा force कसे लागता? हंगा force त्याचा लागता. But the force is decreasing over time. So जसं force कमी जाता तशी तशी आपली acceleration भी देवता. This is called as retardation. Okay, this is uniform acceleration. This is uniform retardation, and this is constant acceleration. Okay. Next we are having see a question येऊ शकता खबर ना येऊ शकता. Why does a gunman get a jerk on firing a bullet? तो गन घेता आणि मागीर कोण PUBG घेता मागीर फ्री फायर घेता तुमका खबर आसा की रिकॉइल असता. एक गन असता तेका रिकॉइल असता म्हणजे तुवें मारले जाल्यार अशे लाईन मारूंक शकना तू. तुवें मारले उपरांत ती गन हालता. गन हालता म्हणटा ती गन फाटी जाता. कित्याक गन फाटी जाता तेका रिकॉइल म्हणटा. गन जेन्ना फाटी जाता पळय तेका रिकॉइल म्हणटा. Why the gun is coming backward? Because every action has equal and opposite reaction. Understood? So when you are firing a bullet, bullet पुढे वयता तितलेच स्पीडीन कितें येता फाटी गन येता तितले फोर्सान. So that is because of Newton's third law of motion. Every action is having equal and opposite reaction. Okay. Next thing is we are having for अनेक कंडिशन असतात जे प्रेशरचे असतात. प्रेशर आणि फोर्स अपॉन एरिया. गन जे असता पळय ते गनचे फाटल्यान जे पॅड असता पळय जे फाटल्यान पळयला की इफ यू आर हॅविंग अ गन तो काका धरला पळय गन आसा अशी गन असता अशे अशे करून गन असतली आणि मागीर अशे तेका जे फाटल्यान हे असता पळय पॅड असता हांगा तो ब्रॉड असता. हे ब्रॉड कित्याक असता? ओके दिस इज व्हाय इट इज हॅविंग ब्रॉड बिकॉज जेन्ना गन फायर जाता बुलेट फायर जाता बुलेट अशी फायर जाता आणि हांगा हे सायडीन मायनस फोर्स लागता. हांगा पॉझिटिव्ह फोर्स आणि हांगा नेगेटिव्ह फोर्स. सो बुलेट जर अशी वयता जाल्यार गन अशी जाता तेका रिकॉइल म्हणटा. जी गन अशी फाटल्यान येता पळय तेका रिकॉइल म्हणटा. आणि जेन्ना गन फाटल्यान येतली पळय खूप नेटान येतली आणि जर हांगा बारीक आसतले कितें बी आसतले ते आमच्या हातीन घुसोवंक शकता हांगा तुटोवंक शकता. तेच्या खातीर हांगा फ्लॅट बेस दिलेलो असता सो दॅट प्रेशर जो येता पळय तो सारको डिवाइड जाता. ओके आणि ते आमकां हांगा दुखोवंक जायना पूण तरी दुखता. ओके इफ यू हॅव फायर्ड एनी टाइम एनी गन देन यू विल नो दॅट ते दुखता. ओके हांवें केला मी हे गाडी अरे येना. ओके लायसन्स कर. ओके तुझे बेश्टे जे करपाचें ना पूण so gunman get a bullet because when a bullet is fired from the gun the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward. But due to high mass of the gun, it moves only a little distance backward, giving jerk to the gunman. Because bullet bullet mass कमी आसा. So bullet खूप distance वयता, खूप नेटान वयता. gunचे mass चड आसा. So ते force divide जाता सारको equally spread जावन आमका feel जाता. Okay. Straight Newton first law I already explained you. It is the law of inertia. आणि कितें आसा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मोमेंटम? आता ही जी गाडी जी आसा ती मूव जाता तेका मास आसा आणि ती मूव जाता म्हटल्यार जे वेलोसिटी आसा सो हेका मास आसा. इट इज हॅविंग मास. इट इज हॅविंग मास एंड तेका वेलोसिटी आसा m into v करता आमी मास into वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड एज मोमेंटम. p is equal to mv. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चा फॉर्मूला याद होगा m1 v1 is equal to m2. Okay. Next what I having accident also. Why are road accident at higher speed very much worse than road accident at lower speed? कोई तुमका सुद्धा सांगता मातशे गाडी सावकाश चलयाची. ओके रॉकेट बेस चलयता कित्याक इवन स्लो सुद्धा तुम्ही कोणाक मुकले तोगले जाल्यार तुमका जाता त्रास जाता. ओके मातशे तरी बँड जातले स्क्रॅच जातले पूण जे हाय स्पीडान तुम्ही वयता हाय स्पीडान खंय ठोकले जाले पावले स्पर्म. ओके सो ते पावपाक जायना इतले बेगीन. सो कित्याक जाता तशें कित्याक जाता की जेन्ना एक कोण मनीस आसा तो गाडी फास्ट करून
मोगता जाल्यार तेजी गाडी काबार जाता बिकॉज मोर स्पीड घेता पळय मोर वेलोसिटी आनी गाडयेचो मास आसा सो मोर वेलोसिटी इनटू मास ऑफ द कार एक्सिलरेट फोर्स विल बी टू मच मोमेंटम चड आसा फोर्स चड आसा तो डिजास्टर चड जाता इफ आय टॉकिंग अबाउट द अदर वन दॅट इज स्लो स्पीडिंग गिता जाल्यार मास आसा पूण वेलोसिटी कमी आसा सो मास इनटू वेलोसिटी जेन्ना आमी करता आमकां मोमेंटम कमी मेळटा आनी कमी मोमेंटमान कमी डॅमेज जाता कमी फोर्स ओके दॅट इज हाऊ इट इज It is given road accident and high speeds are much worse than road accident and low speeds because the momentum of vehicles at high speed is very high and causes a lot of damage to the vehicles and injuries to the passenger during the collision. Injuries direct स्वर्ग पावता बाबा injuries काय इंजुरीज बी काय जायना कोणाचे हात पडटा कोणाचे तकली पडटा कोणाचे आनी कितें कितें पडटा शेवटी थंय एक्सिडेंटा करून शी बाबा very risky drive slow fast and furious करपाची गरज ना study this also state Newton's third law of motion Newton's third law is for every action there is equal and opposite reaction okay तू कोणाक फुडें धुकलता जाल्यार त्याचे बॉडीचे पार्टिकल्स आसा ते तुज्या हातीचेर फोर्स लायता अशें आमी धुकलता पळय आमच्या हातीचेर बी असो एक फोर्स कसो फील जाता प्रेशर दॅट इज व्हॉट न्यूटन्स थर्ड लॉ ओके आमी स्विमिंग पूलान पेवपाक वयता ओके वी आर गोइंग इन द स्विमिंग पूल फॉर स्विमिंग इन दॅट स्विमिंग पूल तू हात फाटी मारता अशें हात तुजे फाटी मारता तेन्ना तू फुडें वयता दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके मागीर आनी कितें करता आमी वी आर बेसिकली इफ यू वांट टू क्लाइंब द रोप टू धरून अशी सकल पडटा तेन्ना तू फुडें वयर वयर दिस इज ऑल्सो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हेन यू आर वॉकिंग तुझे पाय फाटी वयता पळय अशें करता मरे फाटी 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 पाय फाटी वयता फाटी तो फाटी वयता म्हणल्यार मनीस फुडें वयता प्रेशर फाटल्यान लायता मनीस फुडें वयता दॅट इज व्हॉट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विश्रांती सांगता स्वर्ग पावपा ना सर हांव नरका पावतले खंय बरें मगो फुल ऑफ चिकन घेवन चल थंय चिकन घेवन चल थंय मग बरें नरकान हें आसा बट्टी घातला ट्राय करून okay so a truck starts from rest and rolls down on a hill with a constant acceleration it travels a distance of 400 meter in 20 seconds find its acceleration ए फालतू कर तुम यूज करा म्हणता है फॉर्म्युला s ut plus half at square फालतू सांगे ओके पहिली किती गिवन असता हे मारे हे म्हणता हे मारे हाती मेरा साथी कॅल्क्युलेट मोमेंटम सांगो इजी क्वेश्चन पे किती असा हाती का मास 2000 kg मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 meter per second एका into into p is equal to mv mass into velocity ओके पण जितलो चढ मास असता पय तितले मोमेंटम चढ असता सगळ्यात जोरा तुम्ही खट्टा मिठा पिक्चर पहिला मरे ओके खट्टा मिठा पिक्चर पहिला की ना खट्टा मिठा पिक्चर असा अक्षय कुमार ते तो रोड रोलर अप्पी टिकर काय ना अप्पी टिकर काय जरा भूत मारता त्यांची घराची तो रोड रोलर असे स्लो फाटल्यान आता स्लो आहे रोड रोलर फास्ट आहे तो स्लो आहे पण ते मास चढ असता तो मोमेंटम खूप असता त्याच्या खातीर अक्षय कुमाराक मागीर ताका अडवपाक जायना मागीर तो वचन थंय खंय कोणाचे हॉलाक पावता बेडरूम खंय पावता म्हाका खबर ना आणि तेच समज एक बारीक बुलेट असा ते बुलेट घेऊन अशे हातीन कोणाक उडयले न्हू कोणाच्या आंगार ताका चड मार लागचो ना पण ते गनान मारले जाल्यार मनीस मरता कित्याक बिकॉज दॅट बुलेट इज हॅव्हिंग हाय स्पीड वेलोसिटी चड आसा बुलेटचो मास कमी आसा सो बुलेट फास्ट वयता डॅमेज चड करता सो ईदर ऑफ द टू थिंग्स मास नाल्यार वेलोसिटी चड आसपाक जाय so that momentum again चड जाता because it is momentum is equal to m into v पय हांगा गेला कितलो आसा पय मास ऑफ द एलिफंट 2000 kg वेलोसिटी कितली आसा 5 मीटर पर सेकंड सो 2000 into 5 is 10000 kg मीटर पर सेकंड हे युनिट तुम्ही का बरोवपा जाय मोमेंटमाचे ओके when a carpet is beaten with a stick dust comes out of it carpet मारता carpet हालता पण dust थंयच आसता dust आमकां दिसता अशी बाहेर येयली कशी पण बाहेर येना carpet फाटी वयता आमी मारता म्हणून त्या खातीर dust आमकां बाहेर दिसता that is because of first law of motion balance करून balance ते करा तुम्ही ओके आणि हांगा नेगेटिव्ह एक्सेलरेशन हे सगळे इजी आसा ओके फ्रॉम ग्राफ you have to do if you see time in which is stopping
velocity time of 50 kg marble rolling on the floor is given below. Find time in which it stops. तो केन्ना स्टॉप जाता ते आमकां फाइंड करपाक जाय. सो टाइम फ्रॉम ग्राफ टाइम इज 25 सेकंड. पळय अशें तो कितलो टाइम घेता 25 सेकंड तो घेता आनी तो स्टॉप जाता. एक्सेलरेशन फाइंड करता आमी 300 upon 25. How we got 300 upon 25? Here the values over here is 3 into 10. Okay. Sorry, 30 into 10 we are getting 300 and upon 25. Acceleration. Then we are having force. Force is equal to mass into acceleration. So mass कितना दिला हमका दिला होगा का mass. Okay. One second. If it is having some error. हाँ 50 ग्राम मार्बल दिला होगा. 50 ग्राम कौन दिला? So 50 upon acceleration. Acceleration find करने मास. Mass upon ये find करने acceleration. So force we are getting into acceleration 1.2 meter per second square the acceleration असा. And force कितना आता हमका 50 upon 100. So when you are calculating this, you are getting the answer 0.6 Newton. Calculate the momentum of a toy car of mass 200 grams moving with the speed of 5 meter per second. अरे हाँ होता था जोपाक. चला मैं करता हूँ. Calculate the momentum of a toy car of mass 200 gram with moving with a speed of 5 meter per second. So mass of the toy car mass is equal to 200. So आपका gram असा पे हमका convert करना है into kg. Then speed we are having speed we have to convert. That is it is given already 5 meter per second. And momentum p is equal to mv, mass into velocity direct purpose. Mass दिला velocity दिला. So rest all are same things. Now we will move on to the chapter. Rest all the problems will be coming same. I hope you have note. तुम्ही note केला. So तुमका practice करपा खातीर. Okay. So we will just आमी हे करूया. I will just show you some problems of this gravitation. Because rest all are what? Rest all are this useless. कितना रहा? What? Gravitation. For gravitation sort here not main thing what I will tell you is okay. First one. हांगा पळय सगळे कितें आसा हांगा बी मोशनच चालू आसा. ओके मोशन चॅप्टरान जे तीन कायनेमॅटिक इक्वेशन आसा हांगा तुमकां बरोवन दाखयता बिकॉज दॅट इज ऑल व्हॉट इज देयर इन दिस चॅप्टर. सो फर्स्ट इक्वेशन कितें आसा मोशनची v minus u is equal to at आसा. सो हियर वी विल राइट gt. ओके g बरयता हांव. g is what? g is acceleration due to gravity. Okay, g is acceleration due to gravity and kg unit value is 9.8 meter per second. Okay, next second equation. Second equation is x is equal to ud plus half at square मतलब gt square. Acceleration असे असता किंवा कसे असता. Okay, पुढे पाठी आणि असे sideways. That is acceleration we are talking. But जर वयर सकयल असता बरो वयर सकयल acceleration due to gravity. जो इथे वयर वयता that is rocket वयर वयता then acceleration due to gravity is negative. अच्छा वयर rocket वयता gravity सकयल वयता rocket वयर वयता then acceleration due to gravity is negative. But when the acceleration due to gravity, okay, when anything is falling down मतलब कोण मनीस आसा तो पहिला किती घालता ओके नाले आणि कोण असा फातर उडयता वयल्यान लोकांचेर ओके फातर उडयता. सो दॅट इज गेटिंग पॉझिटिव्ह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे गेटिंग असली ती प्लस 9.8 असताले मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. जर हे घेऊन ना त्याला तुम्ही डायरेक्ट सॉल्व करताना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर घेऊन जर प्रॉब्लेम घेऊन ना आणि ह्याची व्हॅल्यू असतली -9.8 बिकॉज रॉकेट वर होता त्याचा सफल होता. Now the third equation we are having v square minus u square is equal to 2as thousand 2gs. आता here the असा these are also the problems for motion. फक्त motion चे a असतले किती असा g असा that is acceleration due to gravity. याची व्हॅल्यू सदाच आम्ही 9.8 घेता if त्यांच्याने असं ग्रॅव्हिटी दिला की टेक ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू 9.8 ची व्हॅल्यू 9.8 घे पण त्यांच्याकडे सांगला काय पण घेऊचे और
let me take the value 10 meter per second square. Get solve करता easy पड़ता है 10 meter per second square 9.8 बाकी 0.1 आता हमारा था solve को 9.8 फालतू में रहे. Okay, this thing very important. पाल्या your यातले सांग आता असं यातले दिसता पाल्या. So mass and weight आम्ही यातले म्हणून सांगितलं. Mass and weight. The mass of object. आता mass म्हटलं की ते total composition. आता हांगा सुद्धा mass same असतले of this cone and on moon also the mass of this cone will be same. Mass is measured in terms of kg. दिला का kg. Okay. हांगा किती असा weight असा पळय SI unit of mass नो SI unit of weight. Okay. Here there is a typing mistake. Okay. SI unit of weight is Newton because weight is what? Weight is a force, downward force which is exerted due to gravity. So what is the formula to calculate weight? Formula to calculate weight is weight is equal to mass into acceleration due to gravity. This is the formula to find weight and weight चे unit सदाच Newton असता because weight is actually a force, downward force. Okay. Now, हे तुम्ही करून चला डिफरन्स तुमच्या ऑलरेडी बुकान असा टेक्स्ट बुकान असा करून चला सोडू नका पहिलीच सांगता मास आणि वेट चे डिफरन्स. नेक्स्ट आणि किती असता तुम्ही पाचन प्रकार असता a stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. How high is the building? आता पण आमका किती दिला ते पहिली बरोबर जाय आमका किती दिला आमका दिला की एक स्टोन असा कोणतरी घेऊन रावला होय कोणाच्या घरामध्ये दिसता. So stone असता initial velocity of stone is 0 meter per second because कोणतरी घेऊन रावला and then the acceleration due to gravity आला 9.8 पण आम्हाला दिला पण 9.8 not direct स्टुडंट. So ते असे दिसले ते असे जर दिले ना की g is equal to 9.8 घ्या तू त्यांना घेऊपाचे ना. ओके then acceleration due to gravity आम्ही दिला ते घेतला time taken to reach the ground 2.5 time दिले. हाइट आम्हाला देऊन ना हाइट आम्हाला फाइंड करपाचा आहे. हाइट कशी फाइंड करतले आम्ही हाइट म्हटलं की हाइट म्हणजे डिस्टन्स रे. So same thing. Okay. So in the derivation of gravitation we are having s is equal to s ची जागा we can also written as h height. Okay, distance also असे distance पण distance नाही ना असे त्याला height म्हणतात. Okay, so height is equal to ut plus half gt square. किती दिला ते सबस्टिट्यूट करवाचे आणि सबस्टिट्यूट केल्या उपरांत तुमका फायनल आन्सर भेटला 30.625. आता पहिला पॉइंट कसे मिळेल आज जाणून असे ते 9.8 असले असेच वाचू. ओके पॉइंट नका बट दे विल बी गिविंग okay, so they will be giving basically 9.8 दिला झाला यूज करपाचे or else you take 9 like 10 meter per second. थोडे टीचर्स म्हणतात की 10 meter per second घेऊ नका 9.8 घेऊन ट्राय करा. सी इफ यू टेक 9.8 नो तुमचे आन्सर रॉंग जावचे ना. 10 घेतल्यावर सुद्धा रॉंग जाय ना आन्सर because 10 is very close, very close to what 9.8 like 9 0.2 जो फरक असता. पण स्टिल इफ योर टीचर्स आर टेलिंग यू टू टेक 9.8 जर ते सांगतात तुम्हाला 9.8 यूज घे बेटर यू गो फॉर 9.8. ओके 9.8 यूज घे जर सांगले ना 10 घे. How does a boat float in water? A piece of steel has various volume or either. First question. How does boat float in water? Because that question and that particular question will be called as what is the meaning? Question सांगूंगा. What is सांगूंगा? buoyancy. Okay, buoyancy म्हणून असतले buoyant force म्हणून असतले. ओके आता buoyancy ने buoyant force म्हटलं की जेन्ना कोण आता उदकान असा उदकान बुडपा खातीर आता वयल्यान जर फोर्स लागता and according to Newton's third law of motion what happens if somebody is applying force from one side then opposite side में किती जाता force. Okay, opposite side
force is also applicable from the opposite side. मतलब हा जो force लागता ना सकलला सुद्धा force लागता. आणि जर उदकाचे उलयता आम्ही उदकाचे उलयता then whenever any body is there in water then the object will if it is floating आणि तो बुडना सकल जाल्यार त्याचे वयर जे force लागता जे तेका वयर दवरता बोट असा बोटाक वयर दवरता जे force असा that force is called as buoyant force. Okay, and that will help in balancing the weight of the boat and keep it afloat. Okay, so हे buoyancy करून जावन very important आणि एक असा तेका म्हणटा हांगा तुमका सांगता म्हणून buoyancy सांगले आणि एक असा upthrust. Okay, upthrust topic तुम्ही करून चला very important upthrust. आणि दिला gravitation work. Okay, state the universal law of gravitation करून चला please. Okay, state the universal law of gravitation because I think that they might put this question in this particular chapter. Okay, क्या खबर असता जा because किती असा 11th standard मध्ये important असा 9 10th ला 11th standard असा which 9th standard syllabus is directly linked to 11th standard science. So state the universal law of gravitation. According to universal law of gravitation या फॉर्म्युला तुम्ही बऱ्याच वेळी किती बोलायचं तुम्ही की force which is directly proportional to the product of their masses m and m. M is the mass of the body and capital M is the mass of earth. कळलं तुम्हाला? This capital mass is the mass of earth and this small mass is the mass of any object. दोन ऑब्जेक्ट असतात एक धाकटे ऑब्जेक्ट एक ओल्ड ऑब्जेक्ट असतात. धाकटे ऑब्जेक्टचा मास किती m गा हाव समज हाव असं माझे मास स्मॉल आहे आणि अर्थ असा अर्थचे मास कॅपिटल आहे. आमच्या दोघांचे मध्ये अट्रॅक्शन असतले माझ्या आणि अर्थाच्या मध्ये m and m and inversely proportional. आता inversely proportional म्हटलं किती की जर एक किती वाटता जाल्यार दुसरी जे सबस्टन्स असा ते कमी जाता तेका किती म्हणटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो हांगा किती असा जे फोर्स असा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हटल्यार त्याच लाईनीन असतले न्यूमरेटर असतले प्रोडक्ट ऑफ मासेस that is m and n divided by कित्याक घेतले आता because it is inversely proportional to the square of distance. यांचे मधी m हांगा असा आणि कॅपिटल m हांगा असा यांचे मधी डिस्टन्स असा त्याला d म्हणता जाल्यार हांगा it is inversely proportional to the square of distance. ते आम्ही सकल घेतला. ओके ते आम्ही हांगा सकल घेता d square आणि हांगा इक्वल टू साइन हांगा मग घालता त्याच्या खातीर आम्ही हांगा g घालता. ते तुमका सगळे आता एक्सप्लेन करू शकना फक्त तुम्ही हे फॉर्म्युला याद करून चला. ओके बिकॉज हे सगळं शिकवपाक गेलो that is taught to the students of basically 11th standard. त्यांका बी ग्रेविटेशन चॅप्टर असा सेम चॅप्टर्स ते having त्यांका बी वर्क एनर्जी असा त्यांका क्वेश्चन असा. So there you will be learning how this thing is coming or how it is happening and the derivations you have done. And who gave this law of gravitation? Isaac Newton. सर घालता सर मॅडम घालणार का पहिली सांगा तर मॅडम आयझॅक न्यूटन बरोबर. This question is very important. Question number 8. Why does a ship made of iron and steel float in water whereas a small piece of iron sinks? A ship made of iron and steel is hollow. किती असता ती hollow असता पोकळ असता मित्र object which contains a lot of energy because वारे असता ते वारे खाली किती जाता that is making the density of the ship vessel. Density म्हटलं तर ते फक्त किती असता वारे असता आणि वारे फक्त स्टील असता आणि ते वारे वर जातात because of the violence actually happening. याची डेन्सिटी कमी जाता. ओके याची डेन्सिटी कमी जाता आणि त्याच जर एक लोखंड असो कुडको असा तर लोखंडाच्या कुडक्या भितर काहीच वारे ना फक्त लोखंडाची कुडकी असता त्याची डेन्सिटी चढ असता कंपेअर्ड टू वॉटर सो इट विल सिंक. ओके दिस क्वेश्चन आल्सो यू हॅव टू स्टडी. आणि मॅक्सिमम हाईट सेम फॉर्म्युला h c h च्या जागेवर म्हणजे h घेवपाचे. ओके s च्या जागेवर h घेवपाचे. द फॉर्म्युला इज h is equal to ut plus half gt square. Same equation we were having for our motion chart. आणि किती असं बॉटम. ओके ओके this also you write studying one question number 15 that is write any two applications of Archimedes principle. Okay Archimedes principle states that a body is fully or partially fluid experiences upward force that is equal to the weight of the liquid displaced by it.
It is used to design ships and submarine. Question examine. Using which principle now ships and submarines are made? It is using Archimedes principle. It is used in making lactometers, which are used to determine the purity of milk. तुम्ही पहिला YouTube चला आणि YouTube पे चला तुम्ही आणि ते तुम्ही हे पाहा की मिल्क असता पहा त्याची प्युरिटी चेक करता. हाऊ दे चेकिंग द प्युरिटी ऑफ द मिल्क बाय dipping it, having some device ते असे करे float जाता in the milk that they are using and they are making it. That is according to Archimedes principle. Okay. Now, what is acceleration due to gravity? म्हणून विचारलंय then okay. The poles this here no question important but still you just see this question. Acceleration due to gravity of Earth is less at equator than at poles. Why? Because the obvious geoid shape, the shape असा पदार्थाचा it is not totally round. It is slightly अशा अशाच असा shape अशा असा. It is not proper circle. It is not a proper sphere. It is having slightly असे bulge असा siding. So हांगा जर bulge असा पण हांगा distance from the center becomes too much siding. त्याच्या खातीर हांगा जाता हांगा ते gravity कमी असता compared to the this is what we are having. Oh boy, हे सांगला तुमका. I told you this. What is upthrust? Okay, it's like the upward force that is exerted by a fluid against submerging object is called as upthrust. मतलब एक object असा तो आम्ही ते उडकान घातलाय तो बुडतो ना बेगीन. Okay, you have tried no? एक बाटली घ्या तुम्ही एक पोकळ बाटली घ्या empty bottle and you try to submerge it into water. तुम्ही ट्राय केले असतले न्हंयचेर वयता दर्याचेर वयता बॉल घेता तुम्ही खेळपाचो बॉल भितर बुडोवपाक वयता बॉल वयर येता. बॉल वयर कित्याक येता बिकॉज तेजे वयर एक फोर्स लागता. Upthrust is a force that is exerted onto objects under fluids. Fluid म्हटल्यार वॉटर समजून घ्या. ओके that is upthrust. आणि but buoyancy मी तुम्हाला सांगला buoyancy important. What do you understand by the term acceleration due to gravity of a very important question. Very important. Okay. Even buoyancy is very important. Okay. So the uniform acceleration produced in a free falling due to the gravitational force. म्हटलं की ते आता समजा एक मनीस असा त्याका जीव नाका आसलो आणि ते मागे पिशेपणा करता उडकी घालता ते करपा जायना सांगता तुका अशें घालता आणि तो उडकी घालता जाल्यार तो फक्त असो रावलो आणि अशें उडकी घालता नेटान मारून फक्त स्लीप झालो पण पडलो गेलो फातर उडले कितें जालें वयल्यान जर पडटा जाल्यार कितले स्पीडीन पडटाले that is because of the influence of gravity मोडटा आणि ग्रॅव्हिटी सगळ्या कोणे असो हांव असो की एलिफंट असो कोणे असो ओके everyone will be falling at the same acceleration having the same acceleration that is 9.8 meter per second square. This 9.8 meter per second square is called as small g and small g is called as acceleration due to gravity. Small g is called as acceleration due to gravity. याद दोरा. Okay. ओके buoyancy झाले कॅमल पळय कॅमलचे पाय पळय स्प्रेड असता अशे गाय कशे अशे पॉइंटेड नसता अशे स्पेशली बारीक नसता गायचे पहिला हूव्स कशे असता बारीक असता अशे ओके हूव्स अशे असता बट इफ यू लुक एट कॅमल ते स्प्रेड झाला कित्याक स्प्रेड झाला बिकॉज सँड असता पळय ती पोकळ असता आणि तेजेर धावपा जाय जाल्यार आपलो जो प्रेशर असता तो स्प्रेड जावपा जाय नाल्यार तेजे पाय नसतले भितर तेजे पाय नसले की चलपाक त्रास जातले तेच्या खातीर जे लार्जर फीट असता पळय ते स्प्रेड झालेले असता सो दॅट ते रेल्वेमध्ये भितर बसपाक जाय flat feet so that there is a greater area in contact with the sand which produces less pressure on the sand and the camels can move easily on the sand. Okay, every question important asa. Camel check important and this is also important. Camel and this sharp knife object cut करता easily because जे फोर्स आम्ही लायता ते खूप बारीक पॉइंटाचेर पडटा शार्प एंडचेर पडटा किडो बीन असता पळय आता तुम्ही हे पळयले जाल्यार हांगा ब्लंट असा फ्लॅट आणि हांगा कितें असा पॉइंटेड असा सो असो किडो बीन मारले जाल्यार हांगा भितर वतलो it will go inside because third pressure lagta but at very small point you can see here very small point here
Okay, and that is the reason Kiro भितर वचून because pressure खूप लागता पण point of concentration खूप बारीक आसा घुसता. So for what is pressure? Force upon area. So हांगा force जितलो लायता area खूप बारीक आसा जाल्यार pressure चड जाता. आणि area जर चड आसा आणि pressure म्हणजे force कमी आसा then the pressure is less. Same thing applies over here. Blunt knife. Blunt knife म्हटल्यार धार ना तेका sharp knife तेका धार आसा. Okay. Next, when a boat is partially immersed in water, it is okay. Then Archimedes principle, gravity is attractive force. Why is the rate of object in moon? What is that? 1/6. आता समज क्वेश्चन येतले की कोण तरी असा ओके शुभम असा कोण तरी एकटो चेडो कोण तरी शुभम असा की कोण तरी प्रिया असा रिया असा आणि कोण कोण असा तुमले चेडो असा that particular किती म्हणता त्याचे वेट असा 60 kg किती असा 60 kg ऑन वेट ऑन मास आहे मास वेट म्हणू नाही काय मास म्हणता त्याचे मास किती असा 60 kg असा so what will be the mass of this रिया रिया की प्रिया आणि सोहम शुभम कोण मला खबर ना कोण कोण असा ना स्नेहा असा श्रेया असा आणि कोण असा अलाउद्दीन अमृता असा ओके सो they are having 60 kg weight आता 60 kg weight त्यांचे सॉरी 60 kg mass त्याचे mass असा 60 kg and that mass is on earth चे 60 kg असा so moon चे कितले असतले how much it will be moon so moon चे will be 1/6 of the earth weight so as a 1/6 असतले 1/6 so म्हाका जर फाइंड करपा जाय हांव किती करता 60 into 1/6 करता so 60 upon 1/6 is 6 1 the 6 6 10 the 60 so the weight is so the mass on moon is 10 kg याद धरा it is 1/6 MCQ होऊ शकता ओके फाल्या याद धरा सॉल्व करपा येतल्या खबर ना सॉल्व करपाक बी येऊ शकता ते तुका आन्सर फाइंड कर विचारतले तुका आन्सर फाइंड कर मुना हांगा 60 आसा जाल्यार मुनचेर घेतलो आसा आणि ऑप्शन दिलेले असतले 8 9 10 11 असे so आन्सर इज 10 okay okay why don't we really see them falling toward the Yanaga free fall what is the meaning of free fall फ्री फॉल म्हटलं की त्यात सांगलं तुमका कोण तरी बिल्डिंगच्या रावला होतो आणि थंयसून तो पडलो फातर फातर बीन नाही कोण मनीस बी ओके सो फातर बीन असा कितें पडलो कोणी दुखलो ना तेका आपुणूच पडलो आणि पडला म्हटल्यार कितें आपूण पडटलो आणि आपुणूच अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटी सकल इफ इट इज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटी सकल 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 बॅटरी लो मारे so under the influence of gravity if it is coming down आपुणच येता सकल देवता येता आणि मागीर सकल येऊन पडटलो that is called as free fall कोणी धुलूंक ना under the influence of gravity is happening that is 9.8 meter per second square acceleration due to gravity चे influence जे किती पडता वयल्यान सकल that is called as free fall okay okay relative density म्हटल्यार relative density of substance ratio of density of that of water so any substance असा relative density find करून सांगता density of that substance म्हटल्यार दूध दिला दूधची density divided by density of water सदा जे आन्सर मेळटा त्याका म्हणता आम्ही relative density फॉर्म्युला याद करा relative density of substance is equal to density of substance divided by density of हे तुम्ही सांगला आता why tip of saving needle is sharp why it is sharp because इधर sharp असते ना जाल्यार कपड्यान विचित ना भितर तो तेका sharp असता why because बारीक एरिया आसा आम्ही नेटान लायले जाल्यार ते वतले भितर कित्याक because force is applicable on a very short very thin area okay next density relation with thrust and pressure very important हे कोणी चालू okay density kara define density okay define density and then you do give the relation between thrust and
pressure. Thrust and pressure. Hey, Guru. Okay, clear. So I guess we are done with the that is which were very difficult chapters. What you were thinking about the force and laws of motion and gravitation. As a फालतू chapters होत. Okay, so rest chapters what you're having that you can study directly from the PDFs. PDFs PDFs म्हणजे ऍपचे असा. Okay, notes PDF असा. Notes PDF असा. तुम्हाला दाखवायचा notes PDF काय असा. नोट्स पीडीएफ ना फ्री ते पेड ना नोट्स पीडीएफ आर टोटली फ्री होय अशें तुम्ही गेले न्ही अशें ऍपान पावले की हांव वयर क्लिक करपाचें आनी मागीर हांगा फ्री मटेरियल म्हूण आसता फ्री मटेरियल सान पळय मरे हां क्लास 9 पळय क्लास 9 पळय हांगा सायन्स नोट्स घातला हे सगळे फ्री यू कॅन ओपन इट यू कॅन शेअर इट विथ युअर फ्रेंड्स शेअर बी करू शकता सगळे दीज आर फ्री सो ते तुम्ही करा ओके बट इफ यू वांट टू बाय दिस लाइक पीडीएफ तुमकां हे जाय you have to will have to okay turn okay so yeah all the best guys all the best chill करा आणि सगळे नोट करा सकाळी उठून बरे सगळे परत एकदा रिवाइज करा आणि चिल करा हा होता मला भूक लागली थँक यू if you don't know about my app go to my Instagram पे हरे Instagram पे Instagram चे चला तोंड टाकेल मला Instagram चे चला आणि तुम्ही अरे दिस Instagram पे चला and काय रहते हाँ Instagram okay so here if you click here अंगा दिसता तुमका you can see here after school link tree slash after school goa असे दिला पाय link okay can you see ते लिंक चे क्लिक करा तो तुमका सगळे तुमचे किती भेटले you will get all the links link भेटले हांव क्लिक करून दाखयता घेतले क्लिक केले उपरांत तुमका असे भेटले शॉप भेटले हांगा ते बूस्टर कोर्सेस आसा ते घातलेले आसा हांगा जर स्वाइप केले जाल्यार तुमका ऍप चे लिंक मेळटा you are getting the Android app then you are getting the iOS app and then you are getting a YouTube channel link that's done okay so download kara app so that you can prepare well for your exam and notes that we are you can just take it okay guys bye take care good night all the best बरे मागे मला इंस्टाग्राम चे मेसेज कर आपण बोल करूया स्टोरी करूया शेअर ओके बरे एडिट फिल करूया मजा आहे शेअर yes good night guys good night take care okay I hope you have had your dinner okay don't sleep empty stomach बरे गेले खाऊन घेऊ yes so yeah next time I will try to do this live in the afternoon session okay बरे जाता afternoon या पाठी बघ किती I am having my offline students so I had to take their class first offline आणि ते paid batches असले तर to basically take their classes in the afternoon मागीर तुमका घेतला त्याच्या मध्ये आणि थोडे 11 ताक घेतला so I am taking classes since 3 pm बूथ मारली मरे 3 ते 10 7 वर्ष झाले जाम झाला आता बरी बिर्याणी बी आताला बोलता ओके गाइस बाय टेक केअर गुड नाइट सी यू सून अरे फ्लेक्सिंग फॉलोवर्स तुमका दिसता मरे फ्लेक्सिंग किदा करतलो किदे रे बाबा कोण तो या गोवंद रोड खय अरे ना रे बाबा फ्लेक्सिंग फॉलोवर तुमका दिसता मरे फॉलोवर दिसता फॉलोवर किदे आमचे बारीक मरे ओके yes bye guys bye take care good night लाइफ चे सारखे ऐकून येतात की हो माइंड पाडू लागलो useless माइक काय बरं लाइफ पर डेड वर गई सेंस useless pathetic बदल समराय okay you can see I can see myself मजा आ रहा है okay bye guys bye maths yeah I will tell my teacher to take maths because I don't teach maths मागा maths शिकावा
हांव मॅच शिकयना. ओके चला चला बाय बाय गाईस. आय लिव्ह इन वालपॉय. जीएमसी जाणार मरे. ओके बाय गाईस. बाय बाय. या गुड नाईट. येस आय विल कम टू पणजे. कितें खावपाक दितलो? शुगर येता. आतां वयता रे 10 जाली. सृंजील थँक्स. यो मरे मेळपाक निंजा. पूण कितें खावपाक हाड. बेश्टो यो नाका. असल ना खूब पयस ना खूब लागीं मरे. सेन्स. बाय 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 गाईस. चला 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 तुम्ही चला आता चला. चला तुम्ही. ओके शिकपा वता. चला बाय बाय. बाय टेक केअर.